എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും പ്രകൃതി സംരക്ഷണമെന്ന അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ദൗത്യത്തിലേക്കും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ എൽ നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം 2026 ആഗോള കാലാവസ്ഥയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആഗോള സമൂഹം സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വ്യൂ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും എൽ നിനോ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികളും. ഭൂമി ഇന്ന് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആഗോളതാപനം കേവലം ഒരു ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2026 അനുഭവപ്പെടുന്ന സൂപ്പർ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ഈ ആശങ്കകളെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ജലം അസാധാരണമായി ചൂടാകുന്ന സമുദ്രാന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസമാണ് എൽ നിനോ. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതികളെയും മഴയുടെ വിതരണത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നു. 2026 സൂപ്പർ എൽ നിനോയുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മൺസൂൺ മഴ കുറയുവാനും കഠിനമായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബന്ദ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില 47.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന കഠിനമായ വേനലിന്റെ സൂചനയാണ്. പരിസ്ഥിതി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് വനനശീകരണം. ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളാണ്. 2025 ബ്രസീൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വനനശീകരണം 36% കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഏകദേശം 43,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പഴയ വനപ്രദേശങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഭൂമിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. വനങ്ങൾ കുറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആഗോളതാപനം വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചൂടുപിടിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡമായ യൂറോപ്പിൽ പടരുന്ന കാട്ടുതീയും ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിലെ അസാധാരണമായ ചൂടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കോണുകളെയും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. സമുദ്രത്തിലെ താപനില റെക്കോർഡ് വേഗതയിൽ ഉയരുന്നത് സമുദ്രജീവികളുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഉയർത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ ഗുരുതരമാണ്. കഠിനമായ ചൂട് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ തളർത്തുന്നു. നിർജ്ജലീകരണം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ചൂട് മൂലമുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കുവാൻ സൂപ്പർ എൽ നിനോ കാരണമാകുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്. വ്യതിയാനം എന്നത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ ഊന്നി പറയുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ലൗദാത്തോ സി എന്ന വിഖ്യാത പ്രമാണത്തിന്റെ 10ാം വാർഷികത്തിൽ ലിയോ 14 മാർപ്പാപ്പ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ലോകശ്രദ്ധ നേടിയതാണ്. നമ്മുടെ പൊതുഭവനമായ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടരുതെന്ന് മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ഒരു തട്ടിപ്പായി കാണുന്നവരെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ പരിഹസിക്കുന്നവരെയും മാർപ്പാപ്പ എന്ന് ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വരും തലമുറയോടുള്ള നീതിയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുവാൻ ഓരോ പൗരനും ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ഭൂമിയെ പരിപാലിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഓരോ മനുഷ്യനുമുള്ള താക്കീതാണ്. As we commemorate the 10th anniversary of the encyclical Laudato Si on the care for our common home, I cordially greet the organizers, the speakers, the participants, and all of those who made the Raising Hope conference possible. I especially thank the Laudato Si movement for supporting the dissemination and implementation of Pope Francis' message from the very beginning. This encyclical has greatly inspired the Catholic Church and many people of goodwill. It has proven to be a source of dialogue.
It has given rise to reflection groups, academic programs in schools and universities, and partnerships and projects of various kinds on every continent. Many dioceses and religious institutes have been moved to take action to care for our common home, helping once more to give priority to the poor and marginalized in the process. Its impact has even extended to international summits, ecumenical and interreligious dialogue, economic and business circles, as well as theological and bioethical studies. The phrase, care for our common home, has also been included in academic, scientific, and political addresses and speeches. Pope Francis's concerns and recommendations have been appreciated and accepted not only by Catholics, but also by many people outside the Church who feel understood, represented, and supported during this specific moment in our history. His analysis of the situation, the proposal of the paradigm of integral ecology, insistent call for dialogue, and the appeal to address the root causes of problems and to bring the whole human family together to seek a sustainable and integral development have aroused widespread interest. Let us give thanks to our Father in heaven for this gift we have inherited from Pope Francis. The challenges identified in Laudato Si are in fact even more relevant today than they were 10 years ago. These challenges are of a social and political nature, but first and foremost of a spiritual nature. They call for conversion. As with every anniversary of this nature, we remember the past with gratitude, but we also ask ourselves what remains to be done. Over the years, we have transitioned from understanding and studying the encyclical to putting it into practice. What must be done now to ensure that caring for our common home and listening to the cry of the earth and the poor do not appear as mere passing trends, or worse still, that they be seen and felt as divisive issues. In line with Laudato Si, the apostolic exhortation Laudate Deum, published 2 years ago, noted that some have chosen to deride the increasingly evident signs of climate change, to ridicule those who speak of global warming, and even to blame the poor for the very thing that affects them the most. Besides spreading the message of the encyclical, it is now more important than ever to return to the heart. In Scripture, the heart is not only the center of feelings and emotions, but the locus of freedom. Although the heart includes reason, it transcends and transforms it, influencing and integrating all aspects of the person and his or her fundamental relationships. The heart is the place where external reality has the greatest impact, where the deepest searching takes place, where the most authentic desires are discovered, where one's ultimate identity is found, and where decisions are formed. It is only by returning to the heart that a true ecological conversion can take place. We must shift from collecting data to caring, and from environmental discourse to an ecological conversion that transforms both personal and communal lifestyles. For believers, this conversion is in fact no different to the one that orients us towards the living God. We cannot love God whom we cannot see while despising his creatures. Nor can we call ourselves disciples of Jesus Christ without participating in his outlook on creation and his care for all that is fragile and wounded. Dear friends, let your faith inspire you to be bearers of the hope that comes from recognizing the presence of God already at work in history.
Let us recall how Pope Francis described St. Francis of Assisi. He lived in simplicity and in wonderful harmony with God, with others, with nature, and with himself. He shows us just how inseparable the bond is between concern for nature, justice for the poor, commitment to society, and interior peace. May each of us grow in these four relationships: with God, with others, with nature, and with ourselves, through a constant attitude of conversion. Integral ecology thrives on all these relationships. Through our commitment to them, we can grow in hope by living out the interdisciplinary approach of Laudato Si and the call to unity and collaboration that flows from it. We are one family with one Father who makes the sun to rise and sends rain on everyone. We inhabit the same planet, and we must care for it together. I therefore renew my strong appeal for unity around integral ecology and for peace. It is encouraging to see the variety of organizations represented at this conference, as well as the wide range of organizations that have joined the Laudato Si movement and the Platform for Action. Moreover, Pope Francis emphasized that the most effective solutions will not come from individual efforts alone, but above all, from major political decisions on the national and international levels. Everyone in society, through non-governmental organizations and advocacy groups, must put pressure on governments to develop and implement more rigorous regulations, procedures, and controls. Citizens need to take an active role in political decision-making at national, regional, and local levels. Only then will it be possible to mitigate the damage done to the environment. Local legislation will also be more effective if neighboring communities support the same environmental policies. It is my hope that the upcoming international summits of the United Nations, the 2025 Climate Change Conference, COP30, the 53rd plenary session of the Committee on World Food Security, and the 2026 Water Conference will listen to the cry of the earth and the cry of the poor, families, indigenous peoples, involuntary migrants, and believers throughout the world. At the same time, I encourage everyone, especially young people, parents, and those who work in local and national administrations and institutions, to play their part in finding solutions for today's cultural, spiritual, and educational challenges, always striving tenaciously for the common good. There is no room for indifference or resignation. I would like to conclude with a question that concerns each of us. God will ask us if we have cultivated and cared for the world that He created, for the benefit of all and for future generations, and if we have taken care of our brothers and sisters. What will be our answer? My dear friends, I thank you for your commitment, and I happily extend to all of you my blessing. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെറുതാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുക എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. കൽക്കരി, പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉടൻ കുറയ്ക്കണം. പകരം സൗരോർജ്ജം, കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നാം മാറണം. വനവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും പുതിയവ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുവാനും ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം. എൽനിനോ മൂലം മഴ കുറയുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മഴവെള്ള സംഭരണവും ജലത്തിന്റെ ദുരുപയോഗവും തടയുന്നതും അനിവാര്യമാണ്. സുസ്ഥിര ജീവിതശൈലി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് വരും തലമുറയോടുള്ള നമ്മുടെ കടമയും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക, മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുക, ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ ഓരോരുത്തരും ശീലമാക്കണം. തിരഞ്ഞെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾക്കും ഇതിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബ്രസീലിലും കൊളംബിയയിലും വനനശീകരണം കുറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ശക്തമായ നിയമപാലനവും പരിസ്ഥിതി നയങ്ങളും മൂലമാണ്. 2030 വനനശീകരണം പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുമെന്ന്
ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഗ്ലാസ്ഗോ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരുന്നു. ബ്രസീലിലെ ബെലമിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ആവശ്യമാണ്. പ്രകൃതി ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അത് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹം ആ പ്രകൃതിയെ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ എൽനിനോ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവും ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ്. ലിയോ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയും വരും തലമുറയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നു തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുക. കാരണം ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെയും ആവശ്യമാണ്.